Seit über 3 Jahrhunderten herrschte das Katerion-Imperium mit eiserner Faust über die Welten des äußeren Rands. Ihre gigantischen Schlachtschiffe durchquerten den Weltraum wie lautlose Raubtiere, zerschmetterten jeden Widerstand und hinterließen nur Trümmer dort, wo einst stolze Zivilisationen standen. Admiral Star stand auf der Brücke seines Kriegsschiffs, der ewigen Herrschaft, und blickte auf den wirbelnden Planeten unter ihm. Epsilon 7, eine menschliche Kolonie. Rund um den Planeten schwebten 68 Katerion-Kriegsschiffe in perfekter Formation. Jedes von ihnen war eine fliegende Waffe, ausgestattet mit Plasmakanonen, die ganze Städte auslöschen konnten. Ihre rot leuchtenden Schilde flackerten vor gebändigter Energie und ihre Hüllen trugen die Narben unzähliger Feldzüge. Dies war die 10. Flotte, die Elite des Imperiums. Unbesiegt, Statusbericht, befahl Star mit verschränkten Klauen hinter dem Rücken. Die klassische Haltung eines Katerion-Kommandanten. Seine chitinhaltige Rüstung glänzte im Licht, jede Platte kampfbereit poliert. »Alle Schiffe bereit zum orbitalen Angriff, Admiral«, meldete Welter, ein junger Offizier. »Die Kolonie beherbergt 8 Millionen. Keine Orbitverteidigung. Nur Frachtschiffe in ihren Docks.« Stars Mandibeln klickten zufrieden. 8 Millionen, in einer Stunde ausgelöscht. Diese Botschaft soll sich durch die Galaxis tragen. Ein Warnsignal für alle, die es wagen, in katerisches Gebiet einzudringen. Der menschliche Expansionsdrang war zu gewagt geworden. Jetzt würde man sie an ihre Stelle erinnern. Angriffssequenz. »Starten«, befahl Star. »Zuerst die dicht besiedelten Gebiete. Ich will Überlebende, die die Konsequenzen weitertragen.« Die Waffensysteme luden sich auf. Plasmaenergien sammelten sich, da plötzlich heulten alle Alarme auf der Brücke. Los! Rotes Licht flackerte. Sensorwerte überschlugen sich. »Admiral!« Welters Stimme bebte. »Unbekanntes Objekt aus dem Hyperraum eingetroffen. Am Rande des Systems. Es ist riesig, größer als jedes Schiff in unserer Datenbank.« Star wirbelte herum. Der Hauptbildschirm zeigte ein Bild, das selbst den kampferprobten Admiral erschauern ließ. Ein einzelnes menschliches Schiff glitt ins Bild. Doch Schiff war eine Untertreibung. Es war 15 Kilometer lang, mattschwarz, als würde es das Sternenlicht verschlucken. Seltsame, leuchtende Symbole zogen sich über seine Oberfläche, bläulich-weiß pulsierend, unheimlich anzusehen. »Unmöglich«, flüsterte Star. »Die Menschen können keine Schiffe dieser Größe bauen. Ihre größten Designs sind kaum 2 Kilometer lang. Doch das Schiff verhielt sich nicht feindselig. Es blieb still. Keine Waffen aktiviert, keine Schilde, keine Funksignale, nur Präsenz. Und diese Präsenz erfüllte jeden Katerion mit einem Gefühl, das sie kaum kannten. Furcht. Die Prometheus ist erwacht, Captain Elena Vasquez, stand fest auf der Brücke der UE Prometheus, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, den Blick auf die feindliche Flotte gerichtet. Mit 45 Jahren hatte sie ihr ganzes Leben im Dienst der Menschheit verbracht, in Kämpfen, die Welten veränderten, mit Entscheidungen, die Leben retteten oder vernichteten. Graue Strähnen durchzogen ihr dunkles Haar und ihre Augen waren scharf. Vor Erfahrung. 68 feindliche Schiffe, meldete Commander Marcus Chen. Standardkonfiguration. Genug Feuerkraft, um die Kruste des Planeten aufzubrechen. Zeit bis zum Angriff? Fragte Vasquez. Nach Energieausstoß. Etwa 6 Minuten, antwortete Chen. Dr. Sarah Kim wandte sich mit besorgtem Blick von ihrer Station ab. Scans bestätigen große Bevölkerungszentren auf Epsilon 7. Über 8 Millionen. Wenn sie feuern... Vasquez nickte ernst. So viele Leben, so wenig Zeit. Die Prometheus war am Rande einer Katastrophe eingetroffen. Ob sie verhindern konnte? Das würden die nächsten Minuten zeigen. Unter ihren Füßen stand das Schiff, das den Höhepunkt menschlicher Technik darstellte. Geboren aus Jahrzehnte des Rückentwickelns außerirdischer Technologie und das Überschreiten der Grenzen der Physik, aber nie war sie gegen solche Übermacht getestet worden. »Dr. Reeves«, rief Vasquez und begab sich zum Chefingenieur des Schiffs, ein brillanter, aber exzentrischer Mann, dessen wildes Haar so unberechenbar war wie seine Persönlichkeit. Status des Realitätsankers?
Dr. James Reeves blickte vom Kontrollpult auf, seine Augen leuchteten vor wissenschaftlicher Besessenheit. Alle Systeme im grünen Bereich, Captain. Die Quantenstabilisatoren sind stabil und die dimensionsstabilisierende Matrix ist vollständig verankert. Aber Elena, du weißt, wozu diese Waffe fähig ist. Sobald wir sie aktivieren, gibt es keine Vorhersage, wie das Universum selbst reagieren wird. Der Realitätsanker, die menschliche Antwort auf überwältigende Übermacht. Eine Waffe, die nicht einfach Materie oder Energie zerstörte, sondern die Gesetze der Physik in einem begrenzten Raumsektor vorübergehend außer Kraft setzte. In Testläufen hatte man gesehen, wie sie Asteroiden in ihre atomaren Bestandteile auflöste. Nicht durch Hitze oder Gewalt, sondern weil sie der Realität einfach suggerierte, dass diese Atome nie in dieser Konfiguration existiert hatten. »Captain«, rief Lieutenant Rodriguez von der Kommunikationsstation. »Das Flaggschiff der Katerion ruft uns. Auf den Schirm«, befahl Vasquez. Das Hauptdisplay flackerte und die eindrucksvolle Gestalt von Admiral Starr füllte die Brücke. Seine Facettenaugen funkelten, ein Mix aus Neugier und Verachtung, als er die menschliche Kommandantin betrachtete. Als er sprach, wurde seine Stimme vom Bordcomputer in flaches, mechanisches Englisch übersetzt. »Menschliches Schiff, ihr habt eine aktive Kampfzone betreten, in der das katerische Imperium rechtmäßige militärische Operationen durchführt. Eure Anwesenheit stellt einen Kriegsakt gegen das Imperium dar. Ergebt euch sofort oder werdet vernichtet.« Captain Vasquez trat einen Schritt vor, ihre Miene ruhig, trotz der verzweifelten Lage. »Admiral Starr, ich bin Captain Elena Vasquez vom Schiff UE Prometheus. Die 8 Millionen Menschen auf dem Planeten unter uns stehen unter dem Schutz der menschlichen Föderation. Ich biete Ihnen eine einzige Gelegenheit. Ziehen Sie Ihre Flotte friedlich zurück.« Stars Lachen klang wie splitterndes Glas. Ein menschliches Schiff gegen 68 katerische Dreadnoughts? Die Selbsttäuschung eurer Spezies ist wahrlich grenzenlos. Captain, ihr habt 30 Sekunden, euch zu ergeben, bevor ich euer Wrack dem Trümmerfeld hinzufüge, das wir gleich erschaffen werden. Captain Vasquez antwortete, ihre Stimme nun von schneidender Härte. »Ich habe Ihre taktischen Aufzeichnungen studiert, Admiral. Sie sind ein kluger Kommandant, jemand, dem seine Besatzung nicht gleichgültig ist. Zwingen Sie mich nicht dazu, zu zeigen, warum die Prometheus allein hierher gekommen ist.« Etwas in ihrem Ton ließ Starr innehalten. Kein menschlicher Captain hatte je mit solcher ruhigen Entschlossenheit zu ihm gesprochen, angesichts solcher Übermacht. Entweder war Captain Vasquez völlig verrückt, oder sie wusste etwas, das er nicht wusste. Die logische Entscheidung wäre, ihr Schiff sofort zu zerstören und mit der Bombardierung fortzufahren, aber decades of dissecting alien relics and defying the edges of physics had brought humanity here. But the reality anchor had never been tested under stakes like this. Dr. Reeves was summoned to the bridge, ship's chief engineer and resident eccentric. His wild, untamed hair matched the chaos of his genius. »Status of the reality anchor?« Vasquez asked. Dr. James Reeves looked up from his console, eyes alight with manic energy. »All systems green, Captain. Quantum stabilizers are steady, and the dimensional lattice is fully engaged. But Elena, you know what this thing does. Once we trigger it, the universe itself might flinch.« The reality anchor. Humanity's answer to hopeless odds. Not a weapon in the traditional sense, but a device that warped the very rules of existence. It didn't destroy matter or energy. It convinced the universe that a thing had never existed. During early tests, entire asteroids had disassembled not by force, but by the erasure of cosmic memory. »Captain«, Lieutenant Rodriguez called out from comms. »Incoming hail from the Catherian flagship. Put it on screen.« The main display shimmered. The alien admiral appeared, tall, plated in iridescent armor, his compound eyes glittering with disdain and a hint of curiosity. His voice, translated by ship AI, rang out in cold mechanical tones. »Human vessel, you are in a restricted war zone. The Catherine Empire is executing lawful military operations. Your intrusion constitutes an act of war. Surrender or be annihilated. Captain.« Elena Vasquez stepped forward, calm in the face of death.
Admiral Zethkar, I am captain of the UES Prometheus. The 8 million civilians on Epsilon 7 are under the protection of the United Earth Federation. This is your one opportunity to withdraw peacefully. Zethkar's laugh was sharp and glassy. One human ship against 68 Catherine dreadnoughts. Your species continues to astound me with its delusions. You have 30 seconds to comply before your ship joins the debris. Vasquez didn't flinch. Her voice gained steel. I've studied your command history, Admiral. You're a strategic mind, and you care for your crews. Don't force me to prove why we came alone. Something in her voice gave Zethkar pause. No human had spoken to him like that. Not with such quiet certainty when staring down the impossible. Either she was unhinged, or she knew something he didn't. He should have given the order to fire. But curiosity, as always, stayed his hand. Demonstrate what, exactly? He asked. Vasquez turned. Commander Chen, lock onto the asteroid in Grid 7 Alpha. The large one, roughly 2 kilometers across. Target acquired. Fire. There. Were no missiles, no beams, no flaring plasma lances. Just a shimmer around the Prometheus, like heat waves on desert sand. The space surrounding the ship warped, faint at first, then stronger, something reality itself seemed to resist. The asteroid didn't explode, didn't melt, didn't crack. It changed. Its molecules blurred, phasing in and out, as though matter couldn't decide what it was. Colorless hues danced across its surface, colors with no earthly names. Physics broke. Space rebelled. Then came the sound, impossible in vacuum, yet all who watched heard it. Not with ears, but inside their minds. The asteroid simply ceased, not obliterated, not vaporized, gone, as if it had never been. Its position in space was now empty, emptier than vacuum. No stray particles, no quantum echoes, not even the froth of subatomic energy. It was a hole in being. Aboard the Catherian flagship, silence fell like a hammer. Every instrument, every scan screamed paradox. No trace, no debris. The asteroid had not been destroyed, it had been erased. Analysis, Zethkar whispered. Velter, his science officer, stared at the data. Admiral, according to every reading we have, that asteroid never existed. Our logs are blank, no record of it ever being there. But we saw it. Yes, sir. That's the only reason we remember. But that memory exists outside of our data. It's impossible. And yet, Zethkar trailed off. Vasquez's voice returned, cutting through the stunned silence. What you witnessed was a low-power demonstration. The reality anchor can affect targets up to the size of small moons. It doesn't destroy. It rewrites causality, removes the target from the universe's memory. Zethkar stared at the void where the asteroid had once floated. Nothing in all. Their centuries of conquest compared. They had faced plasma storms, black hole weapons, species that bent time and gravity. But never this. Never something that could unwrite reality. Vasquez continued. The weapon's effective range is 50,000 kilometers, more than enough to cover your entire fleet. I could erase all 68 of your ships, and no one would ever remember. They were built. Zethkar's mind raced. Why had this technology never surfaced? Why allow the Empire to expand, world after world, if the humans had this all along? Unless... You're bluffing, he said, though the words rang hollow. Are we? Vasquez asked, her voice low. Do you know what it costs to erase something from existence? Not in fuel or computation, but in the damage to space-time itself? Every activation risks causal tears, paradoxes that can ripple across systems. Reeves leaned in, whispering urgently. Elena, the quantum resonance is climbing. One more use so soon could trigger a chain collapse. She gave him a nearly invisible nod, then returned her gaze to Zethkar.
But sometimes, Admiral, the risk is worth it to protect innocent lives. I will erase your fleet if that's what it takes to save Epsilon 7. Panic began to seep through the Catherine fleet. Science officers babbled at commanders. No one had answers. If the humans could erase asteroids, what else? Could they unmake people, cities, planets? Zethkar stood at the edge of a terrible decision. His instincts screamed. To attack, overwhelm the Prometheus with coordinated fire. But his reason screamed louder. This was a power beyond anything he understood. That asteroid hadn't been destroyed. It had been forgotten. Vasquez's face held steady on the view screen. Her calm wasn't arrogance. It was sorrow. You ask me to retreat, Zethkar said, finally. On the strength of a single demonstration. How do I know you won't simply follow and destroy us later? Vasquez answered without hesitation. Because if we wished to rule the galaxy, we would have already. Humanity's only goal is to protect its own. We don't seek domination. He studied her carefully, searching for deceit. He saw only fatigue, a soul worn down by battles fought not for conquest, but for survival. The silence stretched. Thousands of lives hung in the balance. On Epsilon 7, colonists stared skyward and whispered prayers. In orbit, the Prometheus drifted like a slumbering god, its weapon capable of reshaping the cosmos, and aboard the Eternal Dominion, an admiral who had never known defeat prepared to make a decision that would change the course of history.